שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו במפגש העמקה נוסף כאן במרכז איין ראנד. אני איין, תעשו לנו לייק וסאבסקרייב. בתוכנית הזאת אנחנו בעצם עוברים על הספר דומים של לאונרד פיקוף, שסוקר את האידיאולוגיה הנאצית, מציג את היסודות הפילוסופיים שלה, ומציג כיצד היסודות הפילוסופיים של האידיאולוגיה הנאצית קיימים גם היום בארצות הברית בפרט ובמערב ככלל. אנחנו סיימנו את פרק 8 בשבוע שעבר, שפרק 8 היה על רפובליקת ויימאר, והוא נקרא The Emotionalist Republic, הרפובליקה האמוציונלית. אמוציונליזם הכוונה לזרם פילוסופי. ועתה אנחנו מתחילים את פרק 9, שנקרא The Nazi Synthesis. יקרא איתנו היום בועז. לפני שאנחנו מתחילים, שאלות, טענות, מתנות. יאללה, בואו נתחיל. The German right characteristically denounced socialism while supporting the welfare state, demanding government supervision of the economy, and preaching the duty of property owners to serve the country. אוקיי, הימין הגרמני דחה את הסוציאליזם, אך הוא תמך במדינת הרווחה, בפיקוח ממשלתי, כאילו שליטה ממשלתית בכלכלה, והם הטיפו לחובה של בעלי הקניין לשרת את המדינה. זאת אומרת, הימין בגרמניה של אותה תקופה, למעשה היה לא ימין, אלא כאילו לאומנים שהם מקדמים, בלי להגיד שהם סוציאליסטים, הם בעצם תמכו בכל מיני סוציאליסטים, במהותם. כן. The German left characteristically denounced nationalism while extolling the feats of Imperial Germany, cursing the Allied victors of the war, and urging the rebirth of a powerful fatherland. ובעוד השמאל טוען שהוא נגד נשיונליזם, השמאל טוען שהוא כביכול לא לאומני, אך הוא בזהות שלו, הוא היה, הדרישות שלו היו דומות לדרישות של הלאומנים, נגד מדינות, כאילו נגד המדינות שניצחו את גרמניה במלחמת העולם הראשונה וכולי, ורוצים את ה-fatherland החזקה. Even the communists soon began to substitute nation for proletariat in their manifestos. The nationalists at heart were socialists. The socialists at heart were nationalists. The Nazis took over the essence of each side in the German debate and proudly offered the synthesis as one unified viewpoint. The synthesis is national socialism. שימו לב למשמעות של זה. בעצם המפלגה הנאצית למעשה היא הייתה מעין מפלגת מרכז פופוליסטית. אוקיי? הם לא באו עם משהו חדש. הם לא באו והמציאו את הגלגל. הם אמרו, תקשיבו, אנחנו גם סוציאליסטים וגם לאומנים. הרי הסוציאליסטים אומרים שהם לא לאומנים אבל הם בעצם כן. הלאומנים אומרים שהם לא סוציאליסטים, אבל הם בעצם כן, ובמהותם הם רוצים את אותם דברים. בואו נעשה מפלגה אחת שמחברת את שני הרעיונות האלה, ואז הגרמני, שנקרא בין סוציאליזם ללאומנות, לא יצטרך להתפשר, הוא יוכל ללכת למפלגה שהיא מציעה גם סוציאליזם וגם לאומנות. זה לא נקרא third positionism? לא, זה לא, כי third positionism, כאילו דרך שלישית, זה משהו חדש, שלא קשור לשתי האופציות. זה אלטרנטיבה נוספת שהיא שונה במהותה. פה זה פשוט, יש פה שני צדדים שימצאו למעשה את אותם רעיונות בצורות קצת שונות, וכל אחד הוא טוען שהוא משהו אחר, ואז בשלישי שאומר, הנה, אני מחבק את שני הצדדים הללו באופן מפורש, ולא אומר שאני אחד ואני בעצם גם שני, אלא אני אומר, אני שניהם. אתם לא יודעים אם לקחת שוקו או וניל, תיקחו שוקו וניל, כאילו של סוציאליזם ולאומנות. Nationalism, said Hitler,
echoing German thinkers from Fichte through Spengler, means the power of the nation over the individual in every realm, including economics, i.e., it means socialism. Socialism, he said, means rule by the whole, by the greatest of all wholes, Germany. The ideologies of the non-Nazi parties limited each to a specific constituency while alienating the rest of the country. The Marxist parties could appeal effectively only to the workers. Marx's version of socialism was feared and hated by the country's property owners. The standard conservative groups could count only on the supporters of the imperial regime. The conservatives' cry for German tradition was regarded, especially by the young and the poor, as nothing but an attempt by the former establishment to regain its special privileges. The Center Party, by its nature, could have only a sectarian Catholic appeal. And as to the middle-of-the-road liberal groups, they had trouble holding on to any constituency at all. By 1920, for instance, the Democrats had already shrunk to the status of a splinter party. Middle-class voters opposed to Marxism had decided on the evidence that the Democrats were indistinguishable in practice from the Social Democrats. The Nazis' ideological synthesis, however, stressed the basic principles common to all groups and thus served as the entree to every major segment of the population, reactionary and radical alike. By appropriate shifts in emphasis, such an ideology could be used to placate the devout and intrigue the pagan, soothe the old and intoxicate the young, reassure the haves and offer a new day to the have-nots. Class warfare, inherited from Germany's long feudal authoritarian past, was an essential fact of the country's life. When the lower classes looked upward, they saw what they hated as rapacious barons of privilege, oblivious to justice. When the upper classes looked downward, they saw what they despised as rapacious malcontents, eager to overthrow the proper social hierarchy. The bottom wanted the top cut down. The top wanted the bottom put down. The middle were capable of both feelings, depending on the direction in which they were looking. The Nazis promised everything to everybody. As to any contradictions that might be involved in this kind of campaign, Hitler was unconcerned about them. שימו לב לסיום, יש פה קריצה לחומר שקראנו די בהתחלה, שהאקלים הפילוסופי בגרמניה של אותה תקופה היה כזה שדחה את התמונה. וכשאתה דוחה את התמונה, שאתה הולך על אמוציונליזם, שאתה הולך על פרגמטיזם, שאתה הולך על דוגמטיות, פחות אכפת לך מגדול, פחות אכפת לך שדברים סותרים אחד את השני. זאת אומרת, יכול לבוא אדם ולהבטיח הכל לכולם. זה לא מסתדר, זה לא עושה שכל, זה לא הגיוני, זה סותר את עצמו. אבל זה מרגיש לך טוב. זה מרגיש לך טוב, זה נראה לך מסתדר, אתה לא עזוב לך עכשיו עם עקרונות קשיחים ולנסות להסתכל על המציאות ולשמש לשכל. זה מרגיש לי טוב, זה יעבוד, זה נראה שזה עובד. יאללה, בוא נלך על זה, זה הגישה. During the 1920s, the middle class in Germany, especially its lower rungs, was the constituency most ready to be taken over. This group, white-collar workers, small tradesmen, bureaucrats, academics, and the like, had been ravaged by the war, then hit hardest by the inflation. Millions felt themselves crushed between the powerful government-protected cartels above and the powerful government-supported unions below. The middle class, too, wanted government protection and government support, but it had no powerful champion in the political process and no effective organization. Hitler began his climb by leaping to fill this void. In February 1920,
the Nazi Party, making its first bid for public support, issued the manifesto that was to become one of its most publicized documents, the 25 Points. Although the document was aimed at the country as a whole and demanded special state action in behalf of virtually every group, the middle class was its most obvious target. We demand that the state shall make its first duty to promote the industry and livelihood of citizens. Point 7. We demand extensive development of provision for old age. Point 15. We demand creation and maintenance of a healthy middle class, immediate communalization of department stores, and their lease at a cheap rate to small traders. Point 16. זה מזכיר את ממדני. We demand development of the gifted children of poor parents, whatever their class or occupation, at the expense of the state. Point 20. The state must see to raising the standard of health in the nation. The middle class in Germany feared communism and, like the rest of the country, resented big business. Steeped in anti-capitalist slogans, the Germans made no distinction between men who had grown rich by means of productive achievement and men who had grown rich by means of political pull. The country saw millions going hungry, while certain firms were making fortunes by the help of government war contracts, inflation profiteering, politically dictated wages, prices, subsidies. The Germans did not conclude that government intervention was the cause of the injustice. The rich, they said bitterly, the rich as such, are the enemy. זה דפוס שאנחנו רואים גם היום, אוקיי? יש כלכלה מעורבת, יש ממשלה שמייצרת, שכאילו נותנת לכל מיני בעלי עסקים לבזוז את הציבור, ואז הציבור בתגובה לא אומר, אוקיי, זה לא בסדר שהממשלה באה ומקיימת את הביזה הזו, אלא הבעיה עם כל אדם עשיר בכלל. לרבות אנשים שפשוט ייצרו מוצר טוב, בנו את עצמם, ייצרו עסק, ייצרו ערך וסחרו בו, וקיבלו תמורה ראויה, מבחינת הציבור שחי בכלכלה מעורבת ורואה את כל הנזקים שהממשלה עושה, מבחינתו זה אותם עשירים חמדנים שמנצלים את הציבור. כן, החסרון של הכלכלה המעורבת, חסרון לעומת הקומוניזם אפילו, שהכלכלה המעורבת מאפשרת לממשלה להתחמק מהאחריות, כשמשהו טוב קורה, באמת זה בזכותנו, כשמשהו רע קורה, תשימו את העסקים הפרטיים. אני יכול רק לשאול שאלה. אני לא מבין למה הם מפחדים מהקומוניסטים, למרות שהם בפועל רוצים גם כזה... אני חושב פשוט כי הקומוניזם הוא די נשלט על ידי ברית המועצות. הצעת תשובה מסוימת? כן. כיכר מארץ היה יהודי. גם כיכר מארץ היה... לא, כיכר מארץ הוא היה בין היהודים ומראים. כן, אבל כן תפיסה נאצית הוא יהודי, כן, מבחינה גזעית. וזה גם, שנכון, שכאילו היטלר צייר את המרקסיסטים כיהודים ואת הקפיטליסטים כיהודים, אבל זה גם העניין שאני חושב שהם פחדו מרוסיה, זאת אומרת, פחדו להיות כאילו תחת השליטה של רוסיה גם. הם רצו משהו גרמני, לא משהו שעכשיו נשלט על ידי רוסיה. כן, תחשוב על זה כשתי מאפיות מתחרות, מאפיה אחת רוצה להעלים את הכלכלה לטובת קבוצה שנקראת הגזע הארי, ומאפיה אחרת רוצה להעלים את הכלכלה לטובת קבוצה שנקראת מעמד הפועלים העולמי. אז כאילו הם רצו שהכלכלה תנוהל על ידי הממשלה, פשוט חלקו על למען איזה קולקטיב ואיך בדיוק הכלכלה תנוהל, האם הממשלה פשוט תעלים הכל באופן רשמי או שלא תעלים אבל תנהל את הכלכלה באופן עקיף, הדברים כאלה. הקהל הגרמני בעיקר רואה שנתיים שגם ברוסיה וגם בגרמניה עצמה יש אנרכיה של קבוצות קומוניסטים שהם פשוט לוקחים את המפעלים בכוח, בניגוד אפילו לנציגים שלהם שאומרים שהם רוצים לעבוד עם הממשלה. אז כאילו זה מה שהם רואים, זה במציאות, כאילו it's the communist shock troops taking over factories. That's what they think communism is. כן, אבל הם רוצים בפועל משהו דומה. זאת
אבל שוב, תחשוב שהמהות הפילוסופית היא דומה, ואנשים רוצים צורות אחרות, מכל מיני סיבות. אבל זה לא שהם חולקים על העקרונות יסוד. מה זאת אומרת? הם בעד מדינה חזקה, הם בעד סוציאליזם, הם אלטרואיסטים, קולקטיביסטים. זה נכון, אבל אתה יודע, יש כל מיני צורות. תחשוב שבפילוסופיה כזאת היא גם מייצרת הרבה מאבקים על כוח והשליטה. כל אחד רוצה להיות המנהיג העליון, ושהזרם שלו והחברים שלו ישפטו. אתה יודע, אומרים שהדבר הכי גרוע שיכול להיות לקומוניסט, זה שהקומוניסטים הלא חברים שלו יקחו את השלטון. זה מה שסטלין חשב. אז במידה מסוימת, כאילו, הם יתארו כל מי שלא נאמן אליהם לרבות כאילו קומוניסטים אחרים, אז זה בוודאי נכון לגבי צורות אחרות שאפילו לא מזדהות לקומוניסטים. אוקיי, בואו נשאר. Hitler daily denounced communism as subversive and un-German. He assured middle-class audiences that he rejected the policy of expropriation, at least in regard to small property owners. In regard to large property owners, however, he gave voice to the country's bitterness. We demand an end to the power of the financial interests, point 11. We demand, therefore, ruthless confiscation of all war gains. We demand nationalization of all trusts, point 13. אגב, גם פה אנחנו רואים הרבה דמיונים היום, שיש שנאה מאוד מאוד גדולה לעסקים גדולים, מצד אחד ומצד שני, רצון שהמדינה תתמוך בעסקים קטנים. כאילו, רוצים, כאילו, תחשבו שקודם כל תמיד זה התערבות של המדינה, אוקיי? עסקים קטנים, המדינה צריכה להתערב, להקריב אותנו בעבורם, עסקים גדולים, המדינה צריכה להתערב, להקריב אותם בעבורנו. שוב, אם הוא חזק והצליח ושגשג, צריך להקריב אותו בעבורנו. אם הוא נאבק, הוא חלש, הוא סובל, צריך להקריב אותנו בעבורו. גם היום אנחנו רואים. כן. The Nazi Party, said Hitler, is convinced that our nation can only achieve permanent health from within on the principle the common interest before self, point 24. But businessmen, he said, obey the opposite principle. Capitalism appeals to selfish, materialistic interests, such as industrial production, economic success, the accumulation of wealth. God or blood, said the Nazis, hucksters or heroes. This is the choice Germany must make. When the time was ripe, the middle class was to become the avant-garde of the Nazi mass base. The rest of the country, however, would not be far behind. Most of the other groups were ready for the same kinds of promises and diatribes, appropriately adapted. To the debt-laden peasants who were eager to become independent landowners, the Nazis promised, among other things, land reform, confiscation without compensation of land for common purposes, abolition of interest on land loans, and prevention of all speculation in land, point 17, while inveighing against the Junker magnates, the big stock and grain dealers, the urban exploiters. To the factory workers in the cities, who were the stronghold of the Marxist parties, the Nazis promised profit sharing in industry, point 14, employee participation in management, and in the 30s, an end to unemployment, while unleashing furious denunciations of greedy finance capital, the slavery of interest, international bankers, and the selfish scoundrel who conducts his business in an inhuman, exploiting way, misuses the national labor force, and makes millions out of its sweat. The workers, it should be noted, were never to become a major source of Nazi votes, at least not to the extent of the middle class and the peasantry. The unions were too powerful for that. They effectively controlled the job market and had a monopoly on the unemployment dole. As a result, workers had to join one of the unions and vote for its candidates at election time. The hearts of such men were not in their votes. We may now consider
the inhuman exploiters themselves, the hated employers or creditors of all of the above groups, i.e. Germany's big businessmen. Most German industrialists were not pro-Nazi prior to 1933. To them, almost any kind of regime, including the Republic, was acceptable. Nor were business contributions to the Nazi cause a significant factor in Hitler's success, which is an ideological, not a financial phenomenon. Money makes it easy to disseminate propaganda. It cannot define the ideas to be propagated or determine the country's receptivity to them. אוקיי, זה חשוב. אתה יכול להשתמש בכסף בשביל פרופגנדה, אבל יש יסוד שקיים לפני זה שהרעיונות האלה בכלל רצויים בחברה. אוקיי? זאת אומרת, ההצלחה של היטלר נבעה באופן יסודי יותר מפרופגנדה, בזה שהרעיונות האלה כבר היו נטועים באנשים בצורה היסודית שלהם. There were, however, a number of leading industrialists who did support the Nazi movement, especially near the end of the Republic. To the wealthy magnates and in private, away from the eyes of the press and the country, the Nazis took the line that the party's anti-business drumfire was merely rhetoric designed to wean the radical masses away from communism, and that the businessmen should not take any of it seriously. זה מזכיר לי ישראלים שאומרים שהקביעות של הרשות הפלסטינית ושל חמאס זה סתם להעליב את ההמונים ולא צריך לקחת את זה ברצינות. Some of the powerful magnates who contributed to the party did not believe this bit of pragmatic truth or big lie. They contributed out of fear of terrorist reprisals or out of despair, better to take orders from the Nazis than bullets from the communists. Or they were merely playing it safe, paying off several parties at the same time. Some, however, did believe it. Hitler, they said to one another, may be unmannerly, but he will look out for our interests. He is a friend of capitalism. The profit motive in Germany had never been regarded as either desirable or honorable. The tone was set by the bureaucracy and the army. In their opinion, the profit motive was something rather contemptible. The capitalist bourgeoisie regarded the way of life of the non-business strata of society as an ideal to which they tried to conform. Such capitalists had little concept of private property or of a free market, and no desire for either. Property to them did not mean possession by right, but by government permission. Capitalism to them did not mean laissez-faire, but government control of the economy, the traditional imperial kind of control mediated by behind-the-scenes deals between politicians and property holders. Accepting such premises, many businessmen were prepared to grant that a totalitarian could be a defender of capitalism. Theirs was the mentality of a mixed economy pressure group, trained in social service and deaf to principles or ideology, choosing a despot who promised to be benevolent. אוקיי, בואו נעצור רגע ונחזור על מה שקורה. אנחנו בעצם מדברים על אנשי עסקים בגרמניה, על האנשים שבעצם מייצרים ערך, מייצרים הון, הם אנשים שלמעשה החברה, הרבה אנשים בחברה מסתכלים על כעניים במון, ובואו נראה באיזה אקלים פילוסופי הם חיים ולאיזה מסקנות הם מגיעים, אוקיי? אז אני חוזר שוב. אז הקפיטליסטים האלה, לכאורה, כביכול, לא הכירו יותר מדי מה זה באמת private property. הם לא הכירו שוק חופשי. הם לא היה להם רפרנס לדבר כזה. ומבחינתם רכוש, זה לא היה שאתה יכול להחזיק רכוש בזכות, אלא אתה יכול להחזיק ברכוש, אתה יכול להחזיק במה שיצרת ושכרת בו, אתה יכול להחזיק בזה ברשות מן המדינה. אוקיי? הם חיו בכלכלה מעורבת, במקרה הטוב, או בכלכלה מעורבת או תחת איזשהו שלטון צמיתים.
והם היו רגילים לאותה שליטה ממשלתית, לאותה כלכלה מעורבת. מאחר ואלו היו הנחות היסוד שלהם, ולא לספר קפיטליזם. אוקיי? הם לא היו כמו האמריקאים של המאה ה-19. אז אנשי העסקים אמרו, טוב, בואו נביא איזה טוטליטרי, שליט טוטליטרי, שהגן על קפיטליזם, הם בכלל לא הבינו את הסביבה. השתמשו במונח קפיטליזם במובן חיובי, מישהו... אני חושב שאנשים רצו שיהיה להם, כאילו, מדינה שתגן עליהם ככאלה שמרוויחים כסף ויכולים להשתמש בהון שלהם, הוא לא נלקח בכפייה על ידי הקומוניסטים ושולחים אותם לגולאגים. אני חושב שזה מה שהם מסתכלים. אז הם היו במנטליות שלהם, הם ראו בעצמם בין קבוצת לחץ בכלכלה מעורבת, כמו הרבה אנשים במעמד הביניים היום, שאומרים וואלה, ממסים אותנו, ואף אחד לא דואג לנו, אנחנו צריכים להיות קבוצת לחץ גם. שזו הסתכלות מאוד לא טובה של אדם שהוא במנטליות של כלכלה מעורבת, כדבר שהוא כאילו, זה הדבר הכי טוב מבחינה מטאפיזית שאתה יכול להגיע, כאילו שאני בכלכלה מעורבת ויש לי לובי, ואני דואג שיבזזו עבורי ולא יבזזו אותי. תראה, גם במובן מסוים, הרבה אנשים שכאילו, שתעשייה היום, כזה רגילים לעולם של הכלכלה מעורבת. אז תחשוב שבגרמניה של שנות ה-20, זה היה ממש ממש חזק, כי הם גם באו מממלכה שגם לא היה להם דמוקרטיה, לא היה להם חירויות, ההון שלהם היה ברשות כבר כאילו בשגרה. אז מבחינתם עכשיו, אוקיי, הצעד הבא יכול להיות שלטון טוטליטרי שיגן על הזכויות שלנו, הם לא הבינו את הסתירה. והסתירה כמובן ששלטון טוטליטרי הוא מחריב זכויות, הוא הופך זכות למעמד גרוע יותר מרשות. לכן יש לך גם נתונים בידי כוח שרירותי של אותו דיקטטור. הם חשבו שיכול להיות מצב שההיטלר יבוא ויגן עליהם, ויעשה שלטון אבסולוטי, מודרני בגרמניה, והוא יגן עליהם ברצף. חלקם לפחות. וגם הם החזיקו ברעיונות של social service, חובה לאומה, וכיוצא בזה. זו התרבות שהייתה בהם, ומבחינתי זה גם דבר טרגי. מבחינת בהסתכלות על חברה, אתה יודע, לפני שמגיעים למימדים של השואה והטרגדיה העצומה והאדירה הזו, גם אם, אתה יודע, מסתכלים על היסטוריה אלטרנטיבית, עצם הדבר הזה ב-1920, שזה המצב הפילוסופי שנמצאים בו אנשי העסקים בגרמניה, זה דבר מאוד עצוב בפני עצמו. כן. One British writer describes these big bankers and industrialists who prided themselves on their practicality in backing Hitler as too innocent for politics. William Shirer says that they were politically childish. In fact, their innocence was anti-intellectuality, and their political childishness was, in effect, philosophical pragmatism. At various times prior to 1933, the Nazis offered private deals and/or public promises to virtually every significant group in Germany, including the Junkers, the army, the war veterans, the high school students, the university students, the artists, even the spinsters. In the Third Reich, Hitler said in a Berlin speech, "Every German girl will have a husband." And to material promises, the Nazi orators added flattery, stressing each group's incomparable achievement or tradition, praising its unique virtue, fanning the passions of class and race solidarity, while denouncing class warfare as pernicious Marxism. Your virtue, Hitler told his audiences from the beginning, is your devotion not to personal success or class greed, but to the nation. The present government, he said, is too corrupt to appreciate your sacrifices. But in the Third Reich, you will be abundantly rewarded because your welfare is essential to the public interest. How could Hitler say it to so many rival groups and still maintain his credibility with all of them? The slogan proclaiming the primacy of public interest, explains one historian, was sufficiently vague to take in all sorts of economic currents
and contradictory interests. It was easy to assert that community interests required such and such a measure. Thus, it was possible simultaneously to appeal to the profit interests of the business community and to the utmost radicalism of the laboring masses and the uprooted intellectuals. בסוף מה שנוגעים פה זה שהשפה שלו וההשקפה שהוא הציג הייתה מספיק עמומה כדי שכל אחד, כל קבוצת לחץ יכולה לפרש את זה הוא מדבר עליי. הוא כאילו, אני אצא מובך מהסיפור הזה. בגלל שזה היה כל כך כללי ועמום. כל אחד פירש את זה לפי הצורה של השבט שלו, של המעמד שלו, בתוך הכלכלה המעורבת הזו שהיא מלחמת המעמדות הזו. In addition, there is the fact that a campaign championing contradictory interests is no problem to an electorate which regards consistency as only logic. In one respect, however, despite his attacks on logic, Hitler was an exponent of consistency and demanded it from his followers. If his promises were to be achieved, he told each group, Germany must repudiate the mixed Weimar type of system and accept the supremacy of the whole in every area of life. The 25 points made it clear in 1920 what kinds of changes this would involve. The economic points of the document indicated above were regarded for the most part as highly moral by socialist liberal circles and by many nationalist groups. Each of these points has a counterpart or base in the Weimar Constitution. The Nazis, however, regarded these points as merely one expression of a wider principle. Sprinkled throughout the manifesto, peacefully coexisting with its economic planks, are some additional demands. Points 1 through 6, 8, 19, and 22 are concerned primarily with foreign policy and with racism, and put forth a variety of nationalist ultimatums, including demands for abolition of the Versailles Treaty, more German land, the exclusion of Jews from citizenship, an end to non-German immigration, and the formation of a national army as against a paid army. 4 further passages deal with another area. They supplement economic statism and foreign policy nationalism by calling for domestic thought control. Point 20, dealing with education, demands curriculum revision. Comprehension of the state idea, civic training, it says, must be the school objective, beginning with the first dawn of understanding in the pupil. Point 23 demands the creation of a German national press and concludes, it must be forbidden to publish papers which do not conduce to the national welfare. We demand legal prosecution of all tendencies in art and literature of a kind likely to disintegrate our life as a nation, and the suppression of institutions which militate against the requirements above mentioned. Point 24 promises liberty to all religions so far as they are not a danger to and do not militate against the moral feelings of the German race. Point 18, the climax in this area, is a mere 2 sentences. They reveal what the public good, once it has consumed property and liberty, demands in regard to life. We demand a ruthless struggle against those whose activities are injurious to the common interest. Common criminals against the nation, usurers, profiteers, etc., must be punished with death, whatever their creed or race. A criminal, according to the Nazi philosophy, is not a man who violates individual rights. He is a man who injures the common interest. For the supreme crime, activities against the nation, they believed,
such a man must receive the supreme penalty. In a broad programmatic statement, the Nazis did not find it necessary to specify in detail which activities were to merit this penalty. The general outlines of the answer, they felt, were clear enough, implicit in the commonly accepted code, usurers, profiteers, etc. Within 25 years, that etc. was to subsume millions of lives. כן, בוא נעצור פה, יש פה הרבה דברים חשובים. קודם כל, אני רוצה לחזור לטענות הפופולריות, טענות של שיעורי היסטוריה וכאלה, שבעצם הנאצים הם אלו שחזו את המשבר הכלכלי, והם נשענו עליו, והם נשענו על האכזבה של הציבור, והם השתלטו על השלטון בדרכים מחוללת, וזה כאילו הדבר המהותי. ושימו לב פה, המצע הנאצי, תוכנית 25 הנקודות שלהם, הסוציאליסטים העריכו את הערכה המוסרית, והנציונליסטים הלאומניים העריכו את החלקים הלאומניים שבה. וכאמור הצגנו שבעצם גם הלאומניים היו סוציאליסטים, גם הסוציאליסטים היו לאומניים. אז בעצם היטלר בתוכנית המזעזעת הזאת קולע לרצון של המון 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 גרמנים. זה מה שהם רצו. הנקודות הללו הם מה שהם רצו. ואז הנקודה השנייה, אחרי שאנחנו סופרים את הנקודות, זה בעצם היטלר בא ואומר, תקשיבו, מי שפוגע באינטרס הציבורי, עונש מוות. עכשיו, מה זה פגיעה באינטרס הציבורי? פיקוף אומר פה, זה לא שמישהו בא ופגע בזכויות של אינדיבידואל אחר. הוא לא מדבר פה על גנבים ועל פושעים וכאלה, כאילו, באופן יסודי. הוא מדבר על אנשים שפגעו ברגשות העם, שהם לא מתאימים לתרבות הגרמנית, ואנשים הסתכלו על זה, וכאילו אותם, כן, צריך שיהיה לנו איזה דיקטטור, שכל מי שהוא לא טוב לאינטרס הציבורי, whatever it may mean, חל להיפטר ממנו. עכשיו, תחשבו מה זה אומר באינטרס של זכויות אדם. תחשבו מה זה אומר שכאילו אנשים אומרים סבבה, כן, שהמדינה תיפטר מכל האנשים האלה שלא מועילים לחברה. זה פשוט פתח למה שבא אחר כך, זה הפתח לשואה שבא אחר כך. בדיוק ההסתכלות הזאת, שזה לא זכויות אדם, זה לא אדם מוגבל במשך חייו, זה לא שלטון החוק שמוגדר מה זה פשע נגד אדם אחר, ואז המדינה מגנה על האזרחים מפני פושעים ועבריינים. זה מצב שבו המדינה היא העיקר, העם הוא העיקר, הקולקטיב הוא העיקר, והולכים להקריב כל פרט כדי לענות על הצרכים של הקולקטיב, של איך תדע מה הם בכלל, ומי קובע בכלל מה הם הצרכים של הקולקטיב, ומה זה האינטרס הציבורי. כל דיקטטור יבוא והגדיר את זה שהוא רוצה, תתחיל לרצוח את מי שהוא רוצה בשביל להגשים את זה. וזה מה שקרה בפועל. שאלות, טענות, מענות לעניין זה. יש אקוויבלנט מודרני לזה, כאילו... היום בחוק הישראלי, האינטרס הציבורי, הוא הצדקה למלא להמון המון, למדיניות ולחוקים וכאלה שפוגעים בחירויות של האדם. עכשיו זה לא מגיע לרמה של הנאצים, כן? אבל זה הצדקה. היום אתה רוצה, כשאני עבדתי בכנסת, ורצו להעביר חקיקה שפוגעת בחירויות, שפוגעת בקניין, שפוגעת בחופש של האנשים, שמרשה המדינה לשעבד אותם בדרכים כאלה ואחרות. הנימוק היה, זה למען האינטרס הציבורי. כחלון בזמנו אמר, יכול להתפשר על האיכות שלנו, המפלגה שלנו היא גם לאומית וגם חברתית. זה בערך כל מפלגה אחרת, גם אומרת אותו דבר, אבל בסדר, זה האיכות שלו. באמת, העניין פה זה משהו שהוא קשה לעיכול. זה מזכיר לי טיפה איך אנשים כאילו מצדיקים למה צריך ללכת לצבא. כי יש לך חובה למדינה, ואתה צריך... אין לך חובות נקודה. כן, זה התשובה הנכונה, אבל הוא אומר מה המנטליות של האנשים ומה הם חושבים. כן, וזה כאילו זה... לא, משהו כזה, כמו מה שמלמדים בבית ספר, כאילו יש לך חובות, כמו שיש לך זכויות, יש לך גם חובות. אני מחזיר אותם גם לפרק על אמריקה, אוקיי? שאמריקה הוקמה, הם אמרו, זו מדינה שהיא למען האזרח, זו מדינה שהיא למען הפרט. לפרט יש זכויות, הפרט צריך הגנה מפני פשעים, מפני אלימות, מפני כל הדברים האלה, ואנחנו סוכן שבא ומגן עליו, ומשתמש בכוח רק נגד מי שפשע, מי שפעל
נגד אדם אחר, בצורה שהיא מוגדרת כחוק, שהיא מפורשת, שהיא מקורה בשימוש בכוח, אוקיי? ופה אנחנו באים למקום של החברה קודם כל, האדם שייך לחברה, האדם צריך להקריב את עצמו למען החברה, צריך איזה דיקטטור שינהל את זה, שימו לב לניגוד, והעניין הוא שאנשים בגרמניה באותה תקופה, הם לא היו בעמדה האמריקאית, הם היו בעמדה הגרמנית, בעמדה הסוציאליסטית, אלטרואיסטית, לאומנית וכולי, ברובם, כן? וזה מעניין אותנו, אפילו אנשי העסקים, הם אמרו, שהם היו כל כך עמוק בתוך הכלכלה המעורבת, בתוך התרבות של הקרבה לכלל, שזה שאמרו שהדבר, הבייס קייס מבחינתם, זה שיבוא איזה דיקטטור, שיהיה הלוביסט שלהם. לא, ברור שאנשי העסקים הגדולים, שנהיים גדולים בסביבה כזאת של כלכלה מעורבת, הם לא רוצים קפיטליזם טהור, כי קפיטליזם טהור יכול לבוא מתחרה שיפיל אותם. אבל הם רוצים כלכלה שתגן עליהם ממתחרים חדשים. תחשוב שאתה שוחה בביצה הזאת, אתה כבר התאמת את עצמך לביצה הזאת, כבר דאגת לכל הדברים האלה, שיחדת את מי שצריך, התאמת את עצמך לאותה רגולציה ולאותה זה. אם ישחררו את המשק, אתה תצטרך עכשיו להתאים את עצמך לחברה חופשית, ויש לזה מחיר. הרעיון שהמדינה יכולה להקריב את זכויות הפרט למען טובת הכלל, זה מקור לכל הרוע בפוליטיקה, לא חלק מהרוע, כל הרוע. נמשיך. רגע, רציתי להגיד משהו קצת. יש הרבה מדינות בעולם שאני שומע שיש תנועות מתחזקות של לאונרד. יש... טוב, אז יש הרבה מדינות בעולם שאני שומע שיש, או אני קורא שיש תנועות של לאומיות, של שנאת זרים, של תמיכה בסוציאליזם. ואיכשהו זה לא מוביל לפשיזם, רצחני, נאציזם. זאת אומרת, יש כאן איזה... זה כאילו כמו איזה שלוקח כמה מרכיבים, אבל זה לא מספיק בשביל לעשות את המרק. חסר כאן חסר משהו די רציני. אבל לאן זה הוביל? תסתכל... חד פעמית כאן, חסר איזה מרכיב. רגע, זה לא חד פעמית. תסתכל על מה שקרה בוונצואלה, ומה שקרה בקובה, אני מגיע לכמובן, זה מספיק, מה שקרה בברית המועצות, מה שקרה בצפון קוריאה, ובשנות ה-70 היה את החם לרוש בקמבודיה, שזה, איך קראו לו? הוא למד בצרפת, הוא למד בצרפת אינטלקטואלים צרפתיים, והם לימדו אותו שמע בסוציאליזם, הוא אמר, אני הולך לעשות סוציאליזם כמו שצריך, והוא בא להשתלט על קמבודיה, ובאמת הוא מיליוני אנשים בפרק זמן מאוד מאוד קצר, לא בתאי גזים, אלא מהמדיניות שלו של להטיב עם האומה. שנעלים את כל העולם. הוא החליט שצריך, שהכי טוב זה מדיניות של חברה חקלאית, והוא ביטל את כל הערים, ושלח את כולם בלי רכוש לעבוד את האדמה. פשוט הגרמנים יותר מוצלחים, אז זה לא נגמר רק כמו שמה בקמבודיה, זה יתפשט לכולם. יכול להיות, אוקיי. זה לא רק מוצלח, 1,840,000 גרמנים מתו. יש לזה, זה מוצלח. כשמוצאים משהו קשה לעצור. לרוע הזה יש כל מיני כן, בגלל שלה, בגלל גרמנים מתו, בגלל הנאצים. רגע, הרוע הזה יש לו כל מיני צורות, אבל היסוד שלו זה התפיסה הקולקטיביסטית האלטרואיסטית. קודם כל החברה, קודם כל המדינה, קודם כל הקבוצה, קודם כל הגזע, ואתה כפרט, אתה בכלל לא קיים כפרט, אתה איזשהו חלק מן הכלל שצריך לשרת אותו, ואתה, זה נקרא, אתה בר, זה נקרא interchangeable, זאת אומרת, כאילו אפשר להיפטר ממך בכל רגע, למען הכלל, ואז ככל שמיישמים את היסוד הזה בצורה יותר עקבית, שנגיד מקרים מאוד מאוד עקביים, זה החרוש בקמבודיה, כמו שאמרנו, ברית המועצות, גרמניה הנאצית, שלטונות קומוניסטיים כאלה ואחרים, ככל שמיישמים את העקרונות בצורה יותר עקבית, ככה יש יותר מוות, הרס וחורבן ושיעבוד. וככל שיותר מתפשרים על זה, מכל מיני סיבות, אז יש את הכלכלה המעורבת. ומה קורה עכשיו בכלכלות המעורבות? מה קורה בגרמניה? מה קורה בספרד? מה קורה בקנדה? מה קורה בכל מיני מדינות בעולם? אנחנו רואים דעיכה, אנחנו רואים סטגנציה במקרה הטוב והידרדרות במקרה היותר נפוץ, ממש הידרדרות. אנחנו רואים תופעות מכריעות שקורות היום של היחלשות כלכלית ושל פשיעה ושל מערכת רווחה שיוצאת משליטה, זה במיקס. הרצחנות אני לא רואה. הרצחנות היא שאם אתה באמת רוצה ליישם את זה בצורה יותר עקבית. אגב, תראה את הרצחנות באיראן. מה זה?
אז לא מה שרוצים לעשות לנו, זה שהם טבחו באזרחים שלהם בצורה כזאת חריפה כדי לקדם את הדוגמה שלהם, שהיא בסוף גם דוגמה של קודם כל, הם מסתכלים על זה במובן של הלאה, אוקיי? קודם כל הלאה, ואז כל פרט צריך להקריב את עצמו למען הלאה. אוקיי? אז זה אותו דבר, זה הקרבה של הפרט למען משהו שהוא אינו הפרט, אוקיי? במקרה הזה זה דתי. וגם הם רצחו, הם מתו בגלל האיראנים עשרות מיליונים בעשורים האחרונים, ורק בחודש אחד, בתקופה האחרונה, הם רצחו איזה, אומרים עד לפחות 40,000. אוקראינה גם, כאילו, כל התפיסה של פוטין. כן, התקיפה של רוסיה נגד אוקראינה, שזה עניין של רודנויות קולקטיביסטיות ואלטרואיסטיות, בעצם האמירה היא טוב, אם אני יכול להקריב את האזרחים שלי למעלה, בוודאי שאני יכול להקריב את השכן. כן, הוא אומר שמבחינתו העם הרוסי זה כקבוצה אמורפית, זה כולל את האוקראינים, אז הם גם מחויבים להיות חלק מרוסיה. מי הם האוקראינים שלא ייתנו לשליט הקולקטיב הרוסי, שלא יקריבו אותם למען הרוסים שהם חלק מהקולקטיב הזה מבחינתו? אבל מה מוצלח בהם? כאילו, היה היטלר עלה לשלטון, היה קצת הצלחה פה בשעה, אז היה מלחמה ענקית ומיליוני גרמנים מתו, לא, כשהוא אומר כשהאיראנים עושים בעיות, הם בקושי מצליחים להשפיע על הסביבה. כשהגרמנים עושים בעיות, העולם סוער. כי זה עם שקשה לעצור. אגב, זה כי... בסדר, יכול להיות רגע, אירופה הקריבה את עצמה למען הגרמנים. עד 1939, אז נתנו להיטלר להשתלט על צ'כוסלובקיה, נתנו לו להשתלט על אוסטריה. נתנו לו להגדיל הצבא עוד לפני זה. אז עוד להגדיל, אני אומר, תחשוב על הביצורים שהוא השיג, על המחצבים שהוא השיג. על כל הדברים האלה נתנו את זה במתנה להיטלר כדי שירגע. אוקיי, בא המערב אומר, תקשיבו, אנחנו גמורים לכם פעם ראשונה, אנחנו פציפיסטים, מלחמה זה רע. היטלר בא ואומר שמגיע לגרמניה מרחב מחיה, ומגיע לו להיות כאילו הנציג של הריבון הגרמני, ואנחנו לא רוצים מלחמה. ניתן לו צ'כוסלובקיה, ניתן לו את אוסטריה, ניתן לו פה, ניתן לו שם, הוא ירגע, מה, הוא נראה בחור חביב. והם הקריבו את עצמם, אומות אירופה, הקריבו חלקים למען המפלצת הנאצית, והם זה, אם ב-1936 או 5, הם היו יוצאים במלחמה נגד גרמניה הנאצית, הם היו מכניעים אותה בקלות, זה לא היה המלחמת העולם השנייה של עשרות מיליוני הרוגים. דיבייטד, כי הצבא גם בבריטניה וצרפת גם לא היה כזה מוכן. זה לא, אבל אתה יכול, בסדר, אבל היה להם את צ'כוסלובקיה והיה להם את אוסטריה, הם לא מעניקים אותם, והיה להם את הביצורים של צ'כוסלובקיה ואת המחצבים. היה להם את הדברים האלה ברשותם ולא ברשות הגרמנים. אז זה דבר שונה לגמרי. גם יש עדויות של הגרמנים שהם עשו את מה שהם עשו בחבל הסודטים שלהם, מה שהם עשו עם צרפת. לא, מה שנראה לי, הם ראו שצרפת לא עושה כלום עם ההשתלטויות שלהם, ולכן הם המשיכו והם אמרו שאם הם רואים שצרפת כן היו עושים משהו, אז הם היו מסוגים. מדבר על ארדן. אני כבר לא, זה לא רוצה להגיד סתם, אבל... חבל הסודטים זה צ'כוסלובקיה, מצרפת היה... לא, אז אני אומר... חבל הסער, איך קורא לזה? לא, אבל היה אולטימטום על מה שהם עשו, ובסוף הם כאילו גרמנים הפרו את ההתחייבויות שלהם, והגרמנים היו אמורים לפתוח במלחמה לפי מה שהם אמרו, והם לא עשו. לא משנה. בקיצר, אז זה לא שהיטלר היה איזה עילוי ושהגרמנים היו מטורפים בלהקים רודנויות, הם העניקו להם את אירופה. זה מזכיר לי טיפה, מה שאמרת, זה מזכיר לי טיפה כל מיני נשיאים בארצות הברית, אומרים, אם הוא יעשה ככה, נו, זה כאילו, כמו שאובמה אמר, אסד... עם הנשק כימי, ואסד עדיין משתמש בנשק כימי ולא... כן, כמו שג'ו ביידן אמר על חמאס, כמו שטראמפ עכשיו כל הזמן אומר על איראן. כי דמוקרטיות שונאות מלחמה. וכאילו, יש קטע כזה של נשיאים, של להגיד, אם מישהו עושה משהו, נו, ואז לא לעשות. העניין הוא גם שהטובים נותנים אישור מוסרי לרעים. יש את האמירה באמריקה, מי אתם שתגידו לאיראנים איך לנהל את המדינה שלהם? זה sanction of the victim. כן. שכמובן יש מדינה ראויה ויש מדינה לא ראויה, כמו שיש בן אדם שהוא
מתנהל לפי חוק ומכבד את הזכויות של אחרים, ויש עבריין שבא ופוגע באחרים, ומה עושים עם העבריין, אז שמים אותו בכלא. זה נכון גם למדינות. שיש לך מדינה חופשית, יש לה זכות קיום, שיש לך מדינה שהיא רודנות ומשעבדת, אין לה זכות קיום, כי מלכתחילה זכות קיום של מדינה היא משנית לזכויות של האזרחים שלה. הזכות של הקיום של מדינה קיימת כדי שתגן על האזרחים שלה. אם היא זאתי שמשעבדת, אין לה זכות קיום. ואנשים לא מבינים את זה היום בעולם. הם בעד הרודנות. השמאל ההפך, הוא רוצה שהמדינות החופשיות יהיו יותר כמו הרודנויות, ולכן הוא נותן יותר אישור מוסרי לרודניות, וכשהמדינה החופשית מגנה על עצמה מפני רודנות, אוי ואבוי. אוי ואבוי שהקפיטליסטים האלה יתקפו באיראן, שבה יש שלטון קולקטיביסטי, שבה כולם משרתים את אללה או את הכלל או את whatever. זה תמיד מפתיע אותי שכאילו אני שומע כל מיני קומוניסטים, סוציאליסטים מדברים בצורה כזאת, הם מסתכלים על המהפכה האיראנית ורואים את זה כמו מהפכה קומוניסטית כזאת, כאילו אחר כך, אתה יודע מה... המהפכה האיראנית מאוד נתמכה על ידי הקומוניסטים. כן, אבל אז הוא הורג אותם. לא, זה שהם טבחו בקומוניסטים אחרי זה מתעלמים. זה לא עוזר להם למלחמה שלהם נגד הקפיטליזם והחירות והמדינות החופשיות. נמשיך. The moderates invoked the altruist code loudly, but applied it inconsistently and incompletely, primarily to demand an extension of economic controls. Hitler invoked the same code, but went the whole way with it. He would not hear of limiting self-sacrifice to the realm of material production, while allowing self-assertion to dominate the realm of men's spiritual concerns. He indignantly dismissed the dichotomy between economic freedom and political freedom. He was against both equally and for the same reason. Men, he said, must be prepared to give up everything for others. They must give up soul and body, ideas and wealth, life itself. I have learned a great deal from Marxism, as I do not hesitate to admit, Hitler told Rauschning. The difference between them and myself is that I have really put into practice what these peddlers and pen pushers have timidly begun. I had only to develop logically what social democracy repeatedly failed because of its attempt to realize its evolution within the framework of democracy. National Socialism is what Marxism might have been if it could have broken its absurd and artificial ties with a democratic order. The Social Democrats and their allies were widely accused, especially in the 30s and by the young, of using noble slogans as mere rhetoric to cover up the manipulations of politics as usual. The moderates were unable to convince the country that they really meant the slogans. The Nazis' righteous consistency on the issue did convince people, though not at first. In the early 20s, the party's uncompromising demands, moral and political, were a liability, and Hitler was not taken seriously by most Germans. The Republic, people still believed, had not yet been given a chance, and temporizing measures within the framework of the new system might be able to work. Within a decade, people were to see the results of such measures. In Weimar Germany, a political movement without the backing of an armed troop was doomed to impotence. This was evident from the beginning, when the only efficacious forces in the country were the Free Corps soldiers and the Spartacist guerrillas. The two groups were soon imitated by other factions, large and small, all claiming that the solution to Germany's problems lay not in talk, but in action, i.e. in physical force. זה מחזיר אותנו לפילוסופיה האקטיביסטית. ושימו לב לאמירה שיש פה, בסוף, מה זה הפילוסופיה האקטיביסטית? שזה הפעולה לפני המחשבה, לפני השכנוע, לפני הכל, המהות זה לפעול. ופה זה כבר נלקח ממש למקום של אלימות, אבל העניין פה הוא שברפובליקת ויימאר, תנועה פוליטית הייתה צריכה כוח אלים משלה. אנשים שיפגינו ברחובות, כנופיות, אנשים שהשתמשו בכוח כדי להשתיק אחרים או כדי להשמיע את קולם.
By the mid-20s, all of the leading political parties were equipped with their own private armies, either officially or by informal alliance. This was true not only of the communists and the nationalists, but also of the social democrats, who created a uniformed socialist army, the Reichsbanner, consisting of over 3 million workers. Hitler did not intend to be left out. In 1921, he began to organize his own army, recruiting its members largely from unemployed former Free Corps fighters. The result was the brown-shirted Sturmabteilung, the SA or stormtroopers. In 1925, a special Nazi elite corps was added, the black-shirted Schutzstaffeln or SS. Some of the recruits to these squads had strong ideological commitments. Many did not. We were young guys without any political ideas, one man recalled. Why should we bother ourselves with politics? If Hanstein, a Free Corps leader, was ready to give his support to this man, Hitler, that was good enough for me. If a German youth firmly endorsed any kind of idea, then, given what he had been taught, the chances are that he was or soon would be ready to fight for Hitler. If he brushed aside ideas and lost himself in a group, he was still following the country's dominant principles, and he was even more ready. Either way, through conscious ideology or professed anti-ideology, the result was the same. The Nazi formations were trained to vent fury and sow terror, to break up meetings of opponents, to administer beatings, provoke street fights, stage riots, mutilate bodies, kick in skulls. These were the methods by which Hitler proposed to make his nationalism, his socialism, and his promises to every group come true. יש פה אמירה חזקה. כבר מההתחלה, התנועה הנאצית הייתה תנועה של ברוט פורס. וזה מוטיב חוזר בקרב כל התנועות הסוציאליסטיות, האלטרואיסטיות, קולקטיביסטיות. הדרך שלך להשיג את כל המטרות הקולקטיביסטיות האלה הן באמצעות כוח פרוע ובלתי מרוסן בשעבוד. זה הדרך שלך. מי האיש שבט הברברי שמיישב כל עניין בכוח וכופה על כולם ברצונו, ועד הדיקטטור הגדול, וכל השלבי ביניים, זה תמיד נהיה באמצעות בריון שמשתמש בכוח כדי להכתיב את הרצון שלו ולכפות אותו על האחרים, כדי לשעבד אותו. אז למה אחר כך הוא הרג את ארנסט רום וניסה כאילו לעשות כזה מהפכה דמוקרטית? זה לא מהפכה דמוקרטית, זה רק מחזק את הטענה. כשאתה אומר, שימוש בכוח היא הפתרון, היא הדרך, אז תעשה את זה נגד אחרים, תעשה את זה נגד בעל הברית שלך לשעבר, תעשה את זה נגד מי שהוא לידך וחזק מדי, תעשה את זה כדי לקדם את האינטרס שלך במפלגה, תעשה את זה כדי לקדם את בעל הברית שלך, תעשה את זה כדי להחליש אחרים שאתה רוצה להחליש. כל בעיה, אתה פותר בכוח, היה לו בעיה איתו, כי הוא רצה ללכת למקומות אחרים, לפתור אותה עם כוח. מה היה הבעיה בינו לבין רם ספציפית? אני חושב שהוא פשוט רצה לקחת את המפלגה הנאצית לכיוונים אחרים ממה שאני מכיר. מה הכיוון האחר? ממה שאני מבין היה כאילו... היה קריאות כזה ב-SA למהפכה נוספת, היה כזה קריאות למהפכה, second revolution, והיה פחד ממש אצל הנאצים שהינדנברג יכריז על מרשל לאור ופשוט יצא על ה-SA, כי הם כבר יצאו משליטה. כאילו הינדנברג... אז מה שהיטלר עשה הוא נפטר נפטר מארנסט רום והחליף את ה-SA ב-SA. כשהמשחק זה שימוש בכוח בשביל לשבל לאחרים, זה גם יהיה בתוך המאבקי כוח הפנימיים, גם בתוך המפלגה. כן, אבל חשש היה שהינדנברג ישתתף אולי עם SA, לא, החשש היה שהינדנברג יכריז על משטר צבאי ויקותר מה-SA. The main thing for Hitler and for his circle was
to control the conservatives, to get the conservatives on his side. The conservatives in the army and the conservatives in general were really concerned about the essay. And this was primarily, I think, a show of that kind of power, and they were impressed by it. It worked. So for all of the elite generals and all of the elite conservatives, this was an effective demonstration of force that Hitler was going to promote their interest as well. And I think Hitler and this diplomatic corps was also concerned about the United States and a little bit England. I mean, they were trying to show that they were in control of a state that was not going to be revolutionary. And they were succeeding. I mean, for a long time, for a few years, the United States diplomatic corps was convinced that they were, this was a pragmatic movement, that they were going to be responsible, Republican leaders or something. Not Republican, but that they all were skeptical that Germany would be doing what Hitler said he wanted to do in the 1920s. So this was his, yeah. אני חוזר אז לסיכום בעצם, אז זוכרים איך קראנו קודם שהיטלר הבטיח את כל ההבטחות הסותרות האלה לכולם? אז פיקוף אומר, הנה הדרך שבה הוא הולך כביכול להגשים אותם, באמצעות שימוש בברוט פורס. בואו נמשיך. סליחה, איפה אנחנו? פסקה האחרונה, the method was brute destruction. The method was brute destruction, and from the beginning, the Nazis presented it to the country as such, with little attempt at apology or cover-up. In this regard, Hitler himself was the most eloquent party symbol, wild-eyed, gesticulating, raving, contorted by a frenzy to kill and avidly explicit about it. The Nazis held out to the electorate something besides material support. They promised the Germans the satisfaction of a special kind of lust, the lust to see their enemies, foreign and domestic, torn into bloody pieces. In the emotionalist republic, this kind of lust was a dominant emotion. The poor hated the rich hated the rabble, the left hated the bourgeoisie, the right hated the foreigners, the traditionalists hated the new, and the young hated everything, the adults, the allies, the West, the Jews, the cities, the system. The Nazis promised every group annihilation, the annihilation of that which it hated. Just as Hitler offered Germany a synthesis of ideas, so appealing to the nationwide, class-wide spasm of seething fury, he offered the voters a synthesis of hatreds. In the end, this combination was what the voters wanted and chose. הוא רץ על הטיקט של השנאה, וזה עבד מעולה ברפובליקה סוציאליסטית, בכלכלה מעורבת, ברפובליקת ויימאר, הנאציונליסטית והסוציאליסטית, והדועכת והמתרסקת, שבה כולם בסוף, הרגש הדומיננטי אצלם היה תיאור אצל האחר שהוא כביכול אשם בכל הבעיות שלהם. ללא קשר במי זה אותו אחר. כל אחד שנא מישהו... כל אחד היה לו חרא, והוא אמר כן, זה בגלל ההוא. בגלל היהודים, זה בגלל הבורגנות, זה בגלל הביג ביזנס, זה בגלל המסורתיים, זה בגלל האוונגרדים. שאלות טענות מענות לפני שאנחנו יוצאים להפסקה. השעה 8:08, אנחנו נחזור ב-8:20. אנחנו מתחילים עכשיו את פרק 10, The Culture of Hatred. Okay. An historic group of intellectuals in Weimar Germany, including theorists in the humanities, scientists, novelists, social commentators, journalists, playwrights, artists, professed a deep antipathy to the nation's entrenched dogmas and undertook to offer their countrymen fresh ideas. On the whole, these men were independent of the political, religious, and educational establishments and beholden to no outside power. They were the free spirits of the German Republic. The product of their activities was that blend of art, theory, values, and manners
which observers at the time and ever since have cherished as Weimar culture. Weimar culture, in this sense of the term, does not designate the total of the cultural activities of Weimar Germany, but those highly visible works and trends which rejected the traditional 19th century approaches, each in its own field, and self-consciously championed the new, the unorthodox, even the revolutionary. For the most part, these trends antedated the Republic. Despite the vigorous opposition of the imperial regime, Expressionism, for instance, the leading art movement within Weimar culture, had already reached maturity in Germany prior to World War I. After the war, with the conservative forces in disarray, the new trends flourished in every field. Although bitterly controversial, they were passionately acclaimed in avant-garde circles, and they set the dominant tone of the Republic's cultural life. The Weimar vision of the world came to be the pace setter for the other countries of the West. Weimar Germany, in the words of Walter Laqueur, was the first truly modern culture. Whereas in France, writes Bernard Myers, the struggle was far from over, and in the United States merely beginning, Germany during the 20s seems to have been a paradise for contemporary painters, sculptors, and graphic artists. Per capita, there was more acceptance of contemporary art in Germany during the pre-Hitler period than anywhere else. When we think of Weimar, writes Peter Gay, we think of modernity in art, literature, and thought. This raises the question, what is modernity in art, literature, and thought? A question none of these authors discusses. What is the fundamental impulse defining Weimar culture, the basic principle uniting the work of Kaiser, Kandinsky, and Schoenberg with that of men such as Thomas Mann, Karl Barth, Sigmund Freud, and Werner Heisenberg? And what does this principle do to the people who have to breathe it in daily? What does it do to their souls, their lungs, their sense of hope, and their capacity for hatred? יש פה הקדמה מעניינת לפרק הזה. בעצם אומרים, רפובליקת ויימאר, אומרים מסתכלים היום אחורה, מה שאומרים, הייתה לה תרבות מפוארת ומודרנית ושונה ומרדנית וחדשנית. ובא פיקוף ואומר, היסוד של התרבות של רפובליקת ויימאר הוא אמוציונליסטי, ובתוך האמוציונליזם הרגש הדומיננטי בתרבות של רפובליקת ויימאר הוא שנאה, תרבות של שנאה. עכשיו זו אמירה מאוד מאוד חזקה. בואו נראה את הקייס של פיקוף לכך שהתרבות של רפובליקת ויימאר היא כזאת, לפי מה שאני מבין מהקדמה. בבקשה. If art is the barometer of a culture, literature, the most explicit of the arts, may be taken as the barometer of art. The two preeminent figures of Weimar literature were Gerhard Hauptmann and Thomas Mann. Both had been famous before the Republic, and both were criticized in certain avant-garde circles as insufficiently modern. Nevertheless, the two men are an eloquent indication of the spirit of the new German culture. Of the two, Hauptmann was the most widely respected at the time. Although his work was not confined to any one artistic school or literary form, his reputation rested on his activity in the German theater of the 1890s. He was the country's outstanding exponent of naturalism. Hauptmann was dedicated to portraying realistic, human characters as dictated by his idea of reality and of human nature. Although his plays typically feature bitter social protest from a Marxist perspective, the characters are not presented as purposeful men. In this regard, The Weavers is representative.
Despite their fury at injustice, the weavers are not efficacious proletarian giants. They are stressedly pawns determined by economic factors, made wretched by social forces beyond any single man's power to cope with. They are worn, self-effacing little people, brooding, reckless, weak, given to whining complaints and berserk rages, and drink and superstition. There is no outstanding figure among these sufferers, no individual to dominate the action. In fact, no developed characterizations at all. The protagonists of The Weavers is not a man, but a social class, represented by hordes of interchangeable workers who function only as a mass. אוקיי, בואו נעצור רגע. אז בעצם מציגים את האומנות של האופמן ככותב נטורליסט. אוקיי, הזרם הנטורליסטי באומנות הוא בספרות, בניגוד לזרם הרומנטי, הוא זרם שבא ואומר, אני לא הולך עכשיו להציג לכם מסע גיבור ואת הבחירות שלו ואת המסלול שלו וכולי, אני הולך להציג לכם כביכול את הטבע, את המציאות, את האדם הממוצע, את האדם הבינוני, את הממוצע הסטטיסטי, את הקולקטיב עם כל האנשים שמתחלפים בו והם נשלטים על ידי הנסיבות והם אין פיונים מתחלפים כאלה ומוללים ומסכנים וחלשים ועצובים. זה האומן המוערך הראשון שלו. אוקיי? עכשיו. As a social determinist, Hauptmann preached that the individual is a pawn of the group. In his own political behavior, he acted accordingly. He never abandoned his fundamental commitment to collectivism, and he was the perfect German weather vane in regard to the forms of implementing it. In 1914, he wrote poetry defending the war. In 1919, he celebrated the advent of the Republic. In 1933, the idol of the socialist masses voted for Hitler. In relation to the glowing view of man held by earlier writers such as Schiller and in France Hugo, Hauptmann's late 19th century naturalism is modern. Man, the proudly independent being, has given way to man, the moaning social atom. אוקיי, אז יש פה בעצם הסתכלות של מה זה המודרנה באומנות, אוקיי, ואני קודם כל הערה יסודית יותר, אני מזכיר שהאומנות היא הברומטר לפילוסופיה של החברה. האומנים המוצלחים והמפורסמים, ואלו שאנשים, שאתה רואה שיש המונים שקוראים אותם ומפארים אותם, זה אומר משהו על מהי העמדה הרווחת, מהי העמדה הפילוסופית הרווחת. כי אומנות מתחברת לעמדות הפילוסופיות הכי עמוקות של האדם. אז אנחנו רואים פה על אותו כותב, רגע, איפה הייתי? מה התחלתי להגיד? מה היה הערה הקודמת שלי? אמרת שזה הברומטר שאומנות זה הברומטר. לפני זה, אמרתי משהו אחר. כן, כתבתי, כאילו... דיברת על אומנות נטורליסטית. כן, שזה המודרנה, בעצם שאלה, מה זה אומנות מודרנית? אז האומנות מודרנית זו הנטורליסטית שמבטלת את האדם, ושמה את החברה כקודמת לאדם ומבטלת את הגיבור, לעומת ספרות רומנטית כמו של הוגו, כמו שאמרתי, שמציג מסע גיבור של אדם שמתמודד עם אתגרים, שהולך לאיזושהי מטרה, שרוצה משהו. Man, a disciple of Schopenhauer. רגע, אני הגעתי לזה עדיין? רגע, נראה לי לא. היית בנקודה אני אתחיל, in relation to the glowing view of man held by earlier writers, such as Schiller and in France Hugo, Hauptmann's late 19th century naturalism is modern. Man, the proudly independent being, has given way to man, the moaning social atom. Hauptmann, however, is not fully representative of the Weimar trend. He is almost an old-fashioned man glorifier when compared to the other, much more influential literary leader of the country, Thomas Mann. Thomas Mann, a disciple of Schopenhauer, Nietzsche, and Wagner, began his career as a German chauvinist authoritarian
explicitly opposed to reason and to the values of Western civilization. Gradually, however, he made his peace with the Republic and became a convert to democratic socialism. He went into exile when Hitler took power. The essence of the Republican man's approach to philosophy and to art is eloquently revealed in The Magic Mountain, the major philosophical novel to come out of Weimar Germany. According to one observer, the book, published in 1924, has important symptomatic meaning for Weimar. According to another, it may justly be called the saga of the Weimar Republic. These statements are true, though in a different sense than their authors intended. The Magic Mountain is an important symptom of a uniquely 20th century condition. Set in a tuberculosis sanatorium in the Alps during the period just before World War I, the novel details 7 years' worth of the inner experiences, thoughts, feelings, memories, sensations of Hans Castorp, a tubercular engineer, presented as a simple, average youth who wishes to discover the meaning of life. Hans Castorp is an average youth, as such, might be conceived by Schopenhauer in a necrophiliac mood. There is nothing distinctive about Castorp except a penchant for lengthy abstract discussions and a hypnotic fascination with suffering, disease, and death. His eyes, for instance, glitter with excitement when he hears the coughing of a tubercular patient. I insist, he says early in the novel, that a dying man is above any chap that is going about and laughing and earning his living and eating his 3 meals a day. The major event in Castorp's life at the sanatorium consists in his falling in love with a young woman, Claudia, who attracts him for a number of reasons. Among them, the fact that she is diseased, that her eyes and voice remind Castorp of a boy to whom he had been attracted years earlier in school, and that she slams doors and acts as intimately bound up with her very being and its state of disease as time is bound up with the motion of bodies in space. After much hesitation and soul-searching, Castorp declares his love to Claudia in pages of untranslated French. He explains to her that speaking in French prevents his statements from being fully real to him, thus permitting his declaration to retain the quality of a mere dream. Nothing comes of his dreamlike avowal. The next day, Claudia departs from the sanatorium. She later returns as the mistress of a diseased old man and then departs again. Castorp is left, however, with his keepsake, his treasure, which he carries about with him and often presses to his lips, an X-ray of her lungs. At the end, Castorp descends from the mountaintop to fight in the war. We are not told his fate. These few events, along with a grab bag of Castorp's random experiences, are scattered across hundreds of pages. They are buried under mountains of obsessively detailed trivia, accounts of the weather, the scenery, the meals, the doctors, the entertainments, the treatment of the various patients, etc., and of similarly detailed conversations and narrative tracts on an assortment of purportedly intellectual subjects: life, nature, physiology, love, art, time, etc. During the conversations, 2 men presented as the spokesmen of opposite schools of philosophy fight to win Castorp's intellectual allegiance. One is the corrosively ugly Naphtha, the defender of death, a passionate, virtually maniacal champion of pain, illness, sacrifice, religious mysticism, the Inquisition, and the dictatorship of the proletariat. The other, presented as the defender of life, health, science, man, happiness, and liberal republicanism, is the freethinker Settembrini.
It has often been said that Settembrini dramatizes man's sympathy for the Republic, and that this character, more than any other in the literature of the period, represents the best of the German Republican spirit. Settembrini is described by Mann as having the curling mustache, shabby dress, and general appearance of an Italian organ grinder, the intellectual manner of a posturing windbag, and the occupational interests of an unworldly simpleton. To alleviate human misery, he is working on an encyclopedia of suffering. A self-proclaimed champion of human dignity, Settembrini interrupts a recitation from Latin verse to smile at and ogle most killingly a passing village girl, whom he succeeds in embarrassing. An avowed champion of human brotherhood, he has one dominant emotion: mockery. He loves to laugh at the foibles, real or imagined, of others, a practice he defends by warmly endorsing malice, which is, he says, reason's keenest dart against the powers of darkness and ugliness. An avowed champion of this world, he admires the great Plotinus for having been ashamed to have a body, and delivers several tirades against physical nature, which he calls a stupid and evil power because of its ability to frustrate the intellect, an ability allegedly evidenced in such phenomena as disease and earthquakes. An avowed champion of peace and freedom, he urges Castorp at the novel's end, "Go then to the war. It is your blood that calls. Go and fight bravely. More than that can no man." אוקיי, רגע, בואו נעצור רגע. אז בעצם יש פה רומן, שהגיבור שלו זה בעצם מעין סדיסט, מעין אדם שאוהב סבל, וכל הדמויות הן, כאילו, הדמויות המהותיות זה הכל אנשים חולים, אנשים מכוערים, המושא בתו זה גם הכל קשור בכיעור ובסבל, המזכרת שלו ממנה זה תצום רנטגן של הריאות החולות שלה, שאת האהבה שלו אליה הוא ביטא בשפה שכנראה לא תוכל להבין, כדי שזה יהיה מעין חלום שלו ולא משהו שהוא באמת מתקשר אליה. ואז סוף סוף יש שם מישהו שהוא כביכול נציג החיים והתבונה כביכול, סליחה, Defender of Life, Health, Science, Man, Happiness and Liberal Republicanism, וגם הוא זה אדם רשע, אדם שמעניין אותו ללעוג לאחרים והוא בן אדם די מגעיל וכולי. אז מה זה אומר לכם? חשבו שזה סופר גרמני מוערך, של ויין. אתם רואים למה אנשים רוצים לצאת מהרפובליקניזם, זה הייצוג שלו. מוערך גם היום. עכשיו שמסתכלים עליו כעל אומן טוב מהרפובליקה. מי זה? זה תומאס מן? רגע. כן. אוקיי, בואו נמשיך. This muck of contradictions and pretentiousness signifies, in the author's opinion, a definite school of philosophy. Man presents Settembrini stressedly as the man of reason and the representative of the era of enlightenment. The contest between Nafta and Settembrini for Castorp's soul is resolved not by their interminable arguments or by any existential event, but by a dream which Castorp chances to have, involving an idyllic community of beautiful youths supposed to represent life, and a temple in which bloody witches dismember a child with their bare hands, death. With no explanations offered, Castorp suddenly intuits the answer to his dilemmas. Unrestricted death worship, he decides, is wrong, and so is unrestricted life worship. The truth is the middle of the road, a golden mean, as it were, between Nafta and Settembrini, between recklessness and reason,
between mystic community and windy individualism. Man, Castorp thinks, is master of contradictions. They exist through him, and so he is grander than they. Grander than death, too grand for it. Grander than life, too grand for it. The recklessness of death, he decides, is inherent in life. But one must award sovereignty in one's thoughts and actions to life, so long as one always remembers to keep faith with death in one's heart. Settembrini, he decides, is too rational. It is love, not reason, that is stronger than death. Only love, not reason, gives sweet thoughts. As the caliber of these statements indicates, Mann, despite the abundance of abstract talk in the book, does not take ideas seriously. In the sequence on Pieter Peppercorn, he all but says so openly. Peppercorn is an old Dutchman described as self-indulgent, non-intellectual, and almost completely inarticulate. It is, he tells Castorp, our sacred duty to feel, for feeling, young man, is godlike. This incoherent creature is presented by Mann as a stammering, often farcical figure, and at the same time as a majestic presence, who wins Castorp's admiration, completely overshadowing pedagogues like Nafta et Settembrini, because he has a power transcending the realm of the great confusion, i.e. intellectual debates. Somehow or other, Castorp tells Settembrini, he has the right to laugh at us all. He is, Castorp concludes, an example of the mystery of personality, something above either cleverness or stupidity. Thomas Mann, the major philosophical novelist of Weimar Germany, is no thinker. The out-of-focus flow of non-events in the book is matched only by the similar flow of non-thoughts, i.e. of pseudo-generalities purporting to have cosmic significance and amounting only to a high school bull session with delusions of grandeur. The key to the meaning of Magic Mountain is that it has no meaning. It commits itself to nothing, neither idea nor value. Mann's method is to present his characters, however scientific or maniacal or depraved or pedestrian, with a tolerant detachment overlaid with a furtive mockery. The method is not open satire, but a genteel irony, a timid, well-mannered sneer directed at man, at aspirations, at ideas. Any ideas, including even the idea that ideas are useless. Beneath the surface, beneath the murky half hints, the numbing details, the indecipherable symbols, which posturing literati have a field day pretending to decode, the book is a vacuum which says nothing and stands for nothing, except by implication. Implicit in its approach and style, in its well-bred decadence, its sly flirtation with death and disease, its ironic cynicism, its logorrheic emptiness, its weary, muted disdain for all viewpoints, is a viewpoint broadcast to the book's readers. The futility of man, of human effort, of human intelligence. To a country and in a decade swept by hysteria, perishing from uncertainty, torn by political crisis, financial collapse, violence in the streets, and terror of the future, to that country in that decade, its leading philosophical novelist offered as his contribution to sanity and freedom the smiling assurance that there are no answers, no absolutes, no values, no hope. נראה שפיקוף לא אוהב את מה. 5 דפים על זה, כאילו. לא, אבל זו אמירה, תשמע, שהסופר מוביל בא ומציג פילוסופיה ניהיליסטית. אתם אימפוטנטים, אתם חסרי אונים,
זה הכל ציני, זה הכל מגעיל, כן, אבל החיים זה מסע מכוער אל המוות ותו לא. כן, אבל לא כזה, זה לא מיוחד בספרות שלו, וזה היה קיים מאוד בצרפת, ואני לא יודע אם זה היה קיים באנגליה באותה תקופה, אבל נגיד כאילו אם מסתכלת בצרפת על הספרות של האקסיסטנציאליזם. אני חושב, כן, אבל כל האקסיסטנציאליזם זה זרם תרבותי מגונה בהקשר הזה. ופיקוף בא ואומר, תראו, אנשים אומרים שהתרבות של רפובליקת ויימאר היא מודרנית ונפלאה, זה הדבר, בוא נראה מה זה הדבר המודרני ונפלא, זה אנשים שבאים ואומרים, הבן אדם הוא אפס, חסר אונים, איזה רכיב מתחלף בחברה, שהחיים שלו זה סבל, שהוא צריך להתמקד בסבל, ולא לנסות להיות גיבור, ולא לנסות להצליח, ולא לנסות לחיות, אלא לדוח בצורה מכוערת. מה שאני מבין, זה בעצם העובדה שהמתנגדים לנאצים הצד השני, אמרו אל תהיה גיבור, אל תתמוך ברעיונות, אבל אנשים שרצו גבורה הלכו לנאציזם או... לא, אני חושב ש... איך המג'יק מאונטן הביא לנאציזם? לא, פשוט, אני חושב שהמג'יק מאונטן הוא מציג את החולי שבתרבות הגרמנית ובחברה הגרמנית של אותה תקופה, שהייתה אנטי תבונה ואנטי חיים. היא פשוט בזה לזה, היא בזה לגיבור. וזה לא אני רוצה להיות גיבור, אני הולך להיות נאצי, אלא שזה המנטליות וזה התרבות, אז בא פיקוף ואומר, זו תרבות של שנאה. שנאת אדם, שנאת החיים, שנאת האחר. אם אתה גם אמוציונליסט, כלומר, היסוד של הידע שלך הוא מה שאתה מרגיש, והרגש הכי חזק אצלך מבחינת תרבותית, מבחינת החוויה שלך, מבחינת החיים הוא שנאה, אז תחשוב איזה השלכות אפיסטמיות יש לזה, איזה השלכות מוסריות יש לזה, איזה השלכות פוליטיות יש לזה. זה הכל מביא אנשים לכיוון הזה של הרודנות המצחנית הזאת. כן, אוקיי, אבל זה תחיית התבונה מובילה אנשים לנאציזם, אבל הבחירה בנאציזם זה די תגובת נגד לתרבות הזאת של כאילו, יש צד אחד בתרבות שאומר שום דבר לא מהותי. אל תסתכל על זה מהזווית של כאילו, אל תסתכל על זה באופן ישיר של אוקיי, מה אני כותב על אדם שאוהב סבל, בגלל זה בכל הנאצים, זה לא מה שאני אומר. אנחנו מסתכלים משהו אחר, אנחנו רגע עושים סקירה תרבותית של גרמניה, של רפובליקת ויימאר. התרבות המוערכת, אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מה טיבה? מה היא אומרת לאדם? באיזה מצב היא שמה אותו? מי שמאמץ את הרעיונות של הרומנים האלה, איזה מין אדם הוא יהיה? מה הוא ירגיש, מה הוא יחשוב, מה הוא יצא? והתשובה היא מאוד עגומה. אני חושב שזה מה שאנחנו אומרים. בואו נמשיך פה עד השם עוד 12 דקות. The message reached its audience. The book was a literary sensation, selling tens of thousands of copies in its first year alone. Thomas Mann says Lacour was one of the main pillars of the Republic. If so, anyone could bring the structure crashing down with a single boot. There were other modern writers in Weimar Germany, each in his own way indicative of the period's trend. The works of this group, which generally reflect the influence of Marx or Freud or James Joyce, are characteristically plotless and structureless. The more avant-garde authors, prominent among the expressionists in the theater, feature grotesque juxtapositions of deliberately unintelligible events. Typically, however, the Weimar moderns, like Thomas Mann, simply discard stories as such. Serious literature, these writers held, must transcend materialism. Its proper subject is not man in action, not man using his mind to pursue values in the world, but man's introspective life, his soul, his feelings, particularly his fears, his doubts, his alienation, his inner helplessness. As in the plastic arts, observed Myers, German literary naturalism does not hold its form very long, but soon pours over into the province of symbolism, in which the author stresses mood, states of soul, and other kinds of feeling, wherein intellect in such plays a relatively minor role. Another example of this development is the leading poet of the period, Rainer Maria Rilke,
a Christian mystic widely admired by conservatives and modernists alike. The conservatives, such as the rightist youth groups, praised Rilke as a unique figure who had conquered and discredited the intellectuality that had dominated the West for a millennium. The modernists at times went even further. The novelist Stefan Zweig, for instance, extolled Rilke's later and virtually unintelligible work as a form of communion, not with human beings, but with the other, with the beyond of things and feelings. אוקיי, אני רוצה לעצור על זה. בעצם, יש פה טרנד באומנות, של אומנות שהיא לא מוגדרת, ללא זהות, ללא עלילה, ללא צורות, ללא דברים שמזהים. ואז אומרים, הנה יופי, אנחנו מתקדמים מעבר לתמונה, מעבר לאדם, וכל הקשקושים האלה זה בעצם משהו עמוק יותר, זה משהו רוחני יותר, זה משהו שמתחבר יותר לדברים המשמעותיים יותר והאמיתיים יותר והלא מטריאליסטיים. וזה מאוד מאוד דומה שוב לבגדי המלך החדשים. המלך הוא עירום, והלא כשמוכרים לאנשים זה שרק חכמים יכולים לראות את הבגדים הללו. אתה פשוט רואה מלך עירום ורוצה לחשוב שאתה חכם, אתה רוצה לטעון בפני אחרים שאתה כזה חכם, שאתה אומר להם, אני מסוגל לראות את הבגדים של המלך. אתם אולי לא מספיק חכמים, אבל אני בהכרח מזהה את אותו דבר עליון ומיוחד ומתקדם, שבמציאות זה פשוט קשקוש. זה פשוט דיסאינטגרציה, פשוט דברים מכוערים ולא מוגדרים ולא קשורים ובלי שום מסר, ובטח שבלי גיבור. Still another such communer, a leading writer of the time, was Hermann Hesse, later a favorite of New Left college students in America, whose novels shrug off the external world, burrow into the subconscious as viewed through the lens of such theories as Jungian analysis, and reveal the message of salvation through Indian mysticism. As to the state of man cut off from the intellect, reduced to mood and Jung and the beyond, Franz Kafka, little known in Germany during his lifetime, was presenting it eloquently. He, too, was immortalizing the spirit of Weimar by offering nightmare projections of nameless ciphers paralyzed by a sinister, unknowable reality. On the whole, the academic institutions, strongholds of Prussianism and tradition, were not part of Weimar culture. Many influential theorists in the humanities and the sciences, however, were part of it. Although some of these men taught in German universities, most were associated with private groups or institutes, or worked in nearby Switzerland or Austria. In academic philosophy, amid a variety of routine movements unknown to the public, one development stands out as both self-consciously new and fairly popular, especially among college students. The existentialism of Martin Heidegger, whose major work, Sein und Zeit, appeared in 1927. This is Being in Time. Existence, Heidegger declared to his enthusiastic young following, is unintelligible. Reason is invalid, and man is a helpless Dasein. He is a creature engulfed by das Nichts, nothingness, in terror of the supreme facts of his life, death, and doomed by nature to angst, care, estrangement, futility. The novelty of this viewpoint lies primarily not in its content. Heidegger traces his root premises back to Kant, but in its blatancy and form, or rather formlessness. Contrary to the major line of 19th century German philosophers, Heidegger does not attempt to offer an objective defense of his ideas. He rejects the traditional demand for logical argument, definition, integration, system building. As a result, his works, brimming with disdain for the external world and with unintelligible passages, have been praised by admirers as the intellectual counterpart of modern painting. Heidegger, it's sometimes said, exemplifies non-representational thinking.
As to human action, according to Heidegger, it must be unreasoned, feeling dictated, willful. On May 27, 1933, he practiced this idea on a grand scale. In a formal voluntary proclamation, he declared to the country that the age of science and of academic freedom was over, and that hereafter it was the duty of intellectuals to think in the service of the Nazi state. Heidegger's philosophy dispensed with God and religion. Many Weimar modernists, however, sought to preserve religious feeling by reconceiving it in appropriately contemporary terms. To define the latter was the special task of the period's avant-garde theologians. אוקיי, אז לפני שאנחנו נתקדם לתיאולוגים האוונגרדיים, אני חושב שנעצור כאן להיום. נסיים עם איידיגר, שהוא באמת דוגמה לדברים שראינו עד כה. זאת אומרת, הוא ממש בא ובאופן פילוסופי מפורש אומר, תזנחו את התבונה, תזנחו את ההיגיון, האדם הוא יצור חסר אונים, זה הכל מסע מכוער, לכן מסע מכוער הוא מגיע בדרך כלל למוות ותו לא חסר אונים, אתה לא מסוגל להתמודד עם הקיום. שוב, זה מתחבר לאותם זרמים באומנות, לאותם זרמים בספרות, מה הייתה הפילוסופיה והגירה? אתה לא תבין אפילו שבאת זה הפילוסופיה שלו, הפילוסופיה שלו זה אני לא מבין. עצם זה שבאת אני לא מבין, זה מה שבאת. אוקיי. זה פשוט, זה תפיסה של כאילו, שוב, זה מעין התבוננות פנימה ודחייה של העולם החיצון. הוא רק שקשה להבין אותו אפילו יותר בגרמנית. הוא אומר שהאדם חסר משמעות, הוא מתמקד בחוסר קיום, בזה שאתה אחרי שתמות, אתה לפני שנולדת לא היית קיים, ואחרי שתמות אתה שוב לא תהיה קיים, לא יהיה לך תודעה, וזה נוראי. אני שמעתי שהוא עוסק בפנומנולוגיה, לא יודע מה זה אומר. כן, במהות הקיום, והחוסר קיום, זה בערך העניין. כן, הוא גם מצטרף לנאצים בסוף. כן, ברור, כן. זה רק מתאים, זאת אומרת, זה בדיוק העניין, וזה התרבות. שוב, זה לא, וזה שוב מקשר אותנו שהנאצים זה לא היה איזה משהו חיצוני שהשתלט על ויימאר. הנאצים צמחו מתוך ויימאר. אוקיי? וזה היה התרבות, וזה לא היה איזה דמוקרטיה אידיאלית שיותר מדי הרשתה על הקיצוני. מהות התרבות של ויימאר וההשקפה של ויימאר היא התפיסות הללו, הניהליסטיות, הקולקטיביסטיות, האלטרואיסטיות, החוסר אונים, ההתמקדות בסבל וברע ובשנאה ובתפיסה של, זה אמוציונליזם והרגש של השנאה. ואני מוכר לכם, מה זה אמוציונליזם? אמוציונליזם זה התבונה חסרת אונים, תישען על הרגש. ומה הרגש השולט בתרבות? שנאה, חרדה, חוסר אונים, מאבק בין אדם לחברו. כן. כן, אבל יש לך גם עוד הרבה מדינות בעולם אפילו היום שיש להם את זה והן לא דיקטטורות. עכשיו, אין דוגמה. בישראל. אוקיי. תפרט. יש לך אנשים שאומרים, כאילו יש לך אומנויות כאלו, אנשים שאומרים דברים כאלו, בישראל לא... רגע, אבל קודם כל, נכון שהתרבות הזו קיימת, אני לא חושב שהיא דומיננטית ושולטת, היא מאוד נדחפת על ידי אקדמיה, היא מאוד נדחפת על ידי אותם אינטלקטואלים, אותם קליקות וזה. אני חושב שהישראלים דוחים את התרבות הזו. איזה תרבות אתה תרבות ניהיליסטית ותרבות אנדרגראונד, אוונגרדית, פאנק כזה, שמרדנית וחתרנית. זה אולי איזה טרנד קטן, ואנשים אוהבים כזה להראות שהם סופיסטיקייטד, אבל זה לא התרבות השולטת. יש שם המהות שלה, אם המהות שלה זה להיות מרדנית, אז היא מהמיינסטרים. לא, אבל בוואמר זה המיינסטרים. זה העניין בוואמר, זה מה שאנחנו רואים פה. בישראל זה קיים, אבל זה לא השולט. ואגב, אני חושב שאותם אומנים מחזיקים ברעיונות פילוסופיים נוראים, ומזעזעים, ואם הרעיונות שלהם יהיו הרעיונות הפופולריים פה בציבורי פופולר, אז נחרב. בנימה אופטימית זאת, אנחנו היינו מרכז איין ראנד, נמשיך בשבוע הבא כמו שעצרנו, ותודה לייק וסאבסקרייב. תודה רבה. תודה בועד. תודה בועד. שמחתי.
בשבוע